Okay, good. So sense of taste, apa organ, sensory organ? Tongue. Tongue, yes, our tongue, not mouth. So we can enjoy the variety of food because we have sense of taste for us to enjoy the food. A lot of variety of food around us. We are blessed with variety of food in Malaysia. Okay, so the sensory organ for taste is the tongue. Tongue help us to enjoy the food around us. Okay, so if you observe your tongue in a mirror, selalu tengok tak tongue? Is it smooth, the surface of the tongue? Not smooth, right? It's covered with tiny nodules that is called as papillae. Papillae ada bonjolan-bonjolan macam if you look at closer, it's like the surface of a towel. Tak smooth, tak licin macam permukaan kertas. Dia ada bonjolan-bonjolan kecil, tiny nodules. So each single nodules itu kita panggil papillae. And each of papillae is covered with hundreds of taste buds. Ni yang kuning-kuning ini hundreds of taste buds. Okay, one papillae, two papillae, and then each papillae covered with hundreds of taste buds. Okay, then every single taste buds ni, ini taste bud ni yang dalam ni ada contains 10 to 50 taste buds in it. Okay, so taste buds in our tongue, we have can detect 5 basic tastes. Okay, and every single taste bud are connected to the nerve that will carry nerve impulses to the brain. Okay, so ini strukturnya. The tongue covered with papillae, papillae covered with hundreds of taste buds. Each taste bud contains 10 to 50 taste receptors. The structure that detect the taste in the food is the taste receptors. We have the taste receptors in our tongue can detect 5 basic tastes. Do you know what are the 5 basic tastes? Our tongue can detect rasa apa? Taste apa? Rasa apa yang dapat detect oleh our taste, our tongue? Sour, sweet, Sour, sweet, salty. salty. Baru 3. Sweet, sour, salty, pahit, bitter. One more. Spicy. Umami tu apa? Umami. Okay, so ada 5 Dulu silibus lama hanya 4. Sekarang dah silibus baru ada 5. Ada rasa yang baru iaitu umami. So tadi ada orang tanya apa untuk umami. Sekejap lagi kita tengok. Okay, so the tongue is the sensory organ for sense of taste. The surface of tongue is lined or covered with papillae, which is covered, the papillae itself covered with taste buds. Okay, every single taste buds contains a lot of taste receptors in it. So different areas of tongue are sensitive to different specific taste. Memang semua bahagian dalam on our tongue boleh detect semua taste yang kamu sebut 5 tu. Tapi bahagian-bahagian tertentu lebih sensitif kepada rasa-rasa tertentu. Okay, sebab jadi kita boleh bahagi area-area tertentu kepada specific taste yang tertentu. So our tongue can detect 5 basic tastes, which are salty, sweet, sour, bitter, and umami. So we can divide the area on the tongue to 5 different areas. Okay, back, bahagian belakang lidah, tip, bahagian hujung lidah, middle, bahagian tengah lidah, rear side, bahagian tepi belakang. Okay, ada 2, sebelah kanan dan kiri. Dua-dua ni adalah rear side. Okay, dua-dua ni lebih sensitif kepada rasa yang sama. And then frontal side, bahagian tepi tetapi ke arah hadapan sedikit, frontal side. So kita divide to 5 different areas, back, tip, middle, rear side, and frontal side. So each different area are sensitive to different type of taste. Okay,
So bitter, bahagian apa yang detect bitter, lebih sensitif kepada bitter? Bitter pahit tadi. Back, right? Bahagian belakang, back of the tongue. Detect bitter, more sensitive, not only detect bitter. Dia boleh rasa juga rasa-rasa yang lain, cuma dia lebih sensitif kepada bitter taste. And then rare sides, bahagian hujung belakang, rare side lebih sensitif kepada sour, masam. Okay, and then frontal side dia lebih sensitif kepada rasa salty, masin. Okay, bahagian tip, bahagian hujung lidah, bahagian hadapan lidah atau hujung lidah lebih sensitif kepada sweet. Sebab tu kamu jilat contoh lollipop ke aiskrim ke dengan tip kan, baru sedap. Tak adalah letak dekat bahagian bitter ni. Okay, dan bahagian tengah ini lebih sensitif tu umami. Okay, umami ni ialah rasa sedap, rasa sedap yang ada dalam contoh rasa daging yang ada dalam sup ataupun mushroom ataupun sebut perisa rasa kesedapan tu, ataupun dalam makanan-makanan yang dipanggil apa, macam cheese yang dia dah panggil apa, dah mengalami fermentasi. Okay, dia dah macam dia biar lama. So makanan-makanan tu ada rasa umami, contoh macam cheese. Okay, cheese, mushroom, ataupun sebut perasa MSG. So itu adalah umami. Okay. Okay, so name the food that can be tested at kalau bitter ataupun bahagian back of the tongue boleh detect rasa pahit. Contohnya black coffee, kopi pekat yang tak ada kurang gula. Okay, ataupun ubat-ubatan, medicine, bitter gourd. Bitter gourd ni buah peria, pahit kan. So ini bahagian yang sensitif, lebih sensitif dirasai oleh back of the tongue. And then rare side, masam, sour. Okay, dia sensitif kepada makanan seperti lemon, orange, vinegar. Vinegar ni cuka masam kan. Bahagian frontal side, bahagian sisi hadapan, masin, sour. Salty. Contohnya table salt, garam lah. Salted egg, telur masin, salted fish, ikan masin. Okay, and then tip of the tongue detect sweet, more sensitive to sweetness, kemanisan. Contoh dalam makanan seperti sugar, honey, dan di tengah ini middle of the tongue detect umami. Contoh makanan yang boleh detect adalah macam rasa yang dah ada dalam sup. Kalau kita tambah daging ke apa, atau cheese, mushroom, MSG and so on. Okay, any question? Ada soalan? No. Okay, next. So how does our sense of taste help us to enjoy the variety of food? Macam mana lidah kita ni tolong kita detect the taste of the food and help us to enjoy the food. Okay, first, of course, bila makan, we chew the food, right? Kita tak telan terus kan? We chew the food. When we chew the food, actually we help the chemical in the food to dissolve in the saliva. Kan lidah kita sentiasa basah dengan air liur kan? Saliva. Okay, so the chemicals in the food dissolve in the saliva, then only the taste receptors are stimulated. Barulah chemical itu dapat dikesan oleh taste receptor. So taste receptors detect the chemical in the food. So the taste receptor produce nerve impulses. Nerve impulses send to the brain. Then the brain will interpret it as a type of taste. Masam ke, masin ke dan sebagainya. Okay, so actually the pathway or how it works is the same. Semua dalam hidung ke, dalam mata ke, dalam telinga, semua sama.
stimuli detect by the receptors. Receptors produce nerve impulses, sent to the brain interpret, then the brain will interpret as a type of receptors, okay, type of stimuli, jenis stimuli yang dia terima tadi. Cumanya yang special dalam in the nose and tongue, apa yang beza daripada bahagian lain? Boleh, are you aware about it? Ada dua perbezaan yang sama ini. Yang sama antara tongue dengan nose. Yang tak ada di tempat yang lain. Tak ada di sensory organ yang lain. Dekat mata, di bahagian mata, in our eyes, do the light have to dissolve in something before it can be detected by the photoreceptors? In our skin, do the pain, touch have to dissolve in something else before it can be detected by the receptors in our skin? Tak ada kan? Tapi dalam just now we discuss about smell, sense of smell and sense of taste. Dua-dua stimuli itu must dissolve in something before it can be detected by the receptors. Kalau dalam nose tadi, the smell must dissolve in the mucous lining, right? Before it can be detected by the smell receptors. In the tongue, the chemicals in the food must dissolve in saliva before it can be detected by the taste receptors. Okay, then we know that there is a passage where the nasal cavity are connected to the mouth cavity. So that's why sense of taste and sense of smell are related. Okay, sense of smell improve the sense of taste. Sebabnya the chemicals of the food, when we eat the food, when we chew the food, the chemicals from the food in the form of chemicals in the food dalam bentuk taste dissolve in saliva and stimulate the taste receptors. At the same time, the chemicals from the food in the form of smell dissolve in the mucous lining in the nasal cavity and stimulate the smell receptors. Okay, kedua-dua ini berkaitan antara satu sama lain. Ini yang menyebabkan kita enjoy our food. Okay, that's why when we have cold, bila kita sesema, food it seems tasteless, right? Tak lalu nak makan. Nampak KFC pun macam itu aja. Okay, food tu nampak tasteless, nampak tak menyelerakan sebab ataupun kurang menyelerakan sebab kita punya hidung tu dah tersumbat. So chemicals of the food cannot be detected by the smell receptors. Jadi kita enjoy separuh je, rasa sikit, tapi bau dah tak ada. So tak ada combination kedua-duanya, the food seems tasteless lah, tak berapa menyelerakan. Okay? Okay, let us recall back. Okay, name the area P, Q, R, S and T according to the taste that it is sensitive to. P. P ni sensitive to, ingat tak? Bitter. Bitter. Sour dekat depan. Q, sensitive to Sour. Sour. Okay. Then S, kat depan sikit, tepi tapi depan sikit. Salty. Salty. Yes, Salty. very good. Dekat depan, tip of the tongue. Sweet. Sweet, yes. Sweet. Dan dekat tengah-tengah, middle. Umami. Umami. Umami, yes, very good. Okay, bagus. Maksudnya semua dah ingat lah tu. Okay, next kita try yang ni pula. Okay, why food become tasteless when we have cold? Dah ada jawapan kat situ. Kenapa become tasteless bila sesama? Tadi baru saja teacher bincangkan tadi.
food seems tasteless sebab kita punya sense of smell cannot function well. Memanglah kita punya sense of taste tu masih function, tapi kita tahu sense of taste is related to the sense of smell. So satu tak berfungsi dengan baik, dia akan affect makanan lah, affect keseluruhan sebab when we have cold, the nose are blocked, the nasal cavity are blocked by excessive mucus produce. Okay, smell receptors cannot detect the smell from the food, so the food seems tasteless, kurang menyelerakan. Kita masih boleh rasa tapi kurang menyelerakan lah, rasa tu dia kurang sebab satu lagi sense of smell tu tak berfungsi dengan baik. Boleh faham? Okay, teacher bagi satu lagi situation. Okay, kenapa biasanya kalau nak minum ubat, nak makan ubat yang jenis minum tu, kena tutup hidung, pinch our nose when we want to drink the medicine, when we want to take the medicine. Kenapa biasa orang tutup hidung bila nak makan ubat yang pahit? Ada sesiapa tahu? Supaya tak rasa ubat tu pahit. Kenapa tak rasa? Tapi kita kan rasa dengan tang, bukan rasa dengan hidung. Sama tak macam kita sesama tadi? Sebab hidung dengan lidah tu sama je. Sebab sense of taste and sense of smell is related. They improve each other. Okay. Kita tutup hidung sebab kita tak nak bau dari ubat tu, unpleasant smell tu, bau yang tak menyenangkan dari ubat itu sampai ke hidung. They are detected by the sense of smell. So akan kurang lah, sama macam keadaan bila kita sesama tadi. Cuma bila kita sesama tu kita punya hidung block by mucus. Sekarang ni bila kita nak makan, kita picit hidung tu, kita yang block nostril tu, tak nak bagi smell daripada ubat tu masuk ke hidung. So situasinya sama because both of sense of smell and sense of taste are related. Improve sense of taste is improved by the sense of smell. If sense of smell cannot function well, so the food seems tasteless. Okay, kenapa kita buat macam tu? Kita nak block supaya sense smell daripada food itu cannot be detected by the sense of smell. Okay, boleh faham? Situasinya sama macam situasi bila kita sesama. Okay, satu lagi soalan last before kita end Google Meet dan kita sambung dalam Telegram. Okay, dalam Telegram nanti kita discuss soalan. Okay, soalan dalam workbook. Okay, kenapa sesetengah ubat dia pack dalam kapsul? Macam mana, how packing the medicine in the capsules can reduce the bitterness of the medicine. Macam mana dengan pack ubat tu dalam kapsul boleh mengurangkan rasa pahit. Sebab kalau kapsul telan aja, kalau telan aja pun masih melalui mulut kan. Masih letak juga, nak telan tu bukan kita baling terus masuk terus telan kan. Kita letak juga dekat bahagian mulut yang belakang tu. Padahal sebelum telan tu kita kan letak dulu dekat bahagian hujung belakang lidah tu. Sedangkan kita tahu dekat bahagian tu paling sensitif kepada pahit. Tapi kenapa tak rasa juga pahit tu? Kapsul tu tak ada bau. Kapsul tu tak ada bau, memang betul kapsul tak ada bau, tapi yang ini tak ada kaitan dengan bau. Betul juga, tu salah satu juga, kapsul tu dia prevent the smell from the medicine from reaching the receptors, smell receptors. Betul, bagus, itu antaranya. Satu lagi yang paling penting,
Bila kita nak telan kan, kita letak kapsul tu dekat belakang lidah kan. Dekat bahagian yang bitter tu, yang boleh detect bitter tu. Tapi kenapa tak rasa? Pahit ubatnya. Sebab kapsul tu menghalang rasa pahit. Sebab kapsul tu menghalang chemical from the medicine dissolve in the saliva. Kan? Kapsul tu kalau telan cepat-cepat dia tak sempat melt. Dia tak sempat melting lagi, tak sempat panggil apa? Cair. So kalau lama-lama kemam kat dalam mulut kat situ, dia kapsul tu dah cair, nanti chemical dalam medicine akan sampai ke tang, akan dissolve di dalam saliva, nanti akan dapat detect oleh taste receptors. Ini sebab kita letak lepas tu kita telan, jadi kapsul itu tak sempat dissolve. Jadi chemicals from the medicine pun tak sempat dissolve dalam saliva, so taste receptors cannot detect the taste of the medicine. That's why itu sebabnya kenapa kapsul tu digunakan untuk mengurangkan rasa pahit. Kita tak rasa apa-apa pun sebab bila letak kat situ dia belum cair, tak sempat cair. Tapi kalau letak je kat situ beberapa saat, dia sempat dissolve, kita dapatlah rasa. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, alhamdulillah.